네, 오늘은 누구의 이야기를 들어볼까요? So today we have a clip sent to us from Janelle from the USA. Your country. From my country. 네, 자넬 씨가 이야기를 해줄 건데요. 어떤 이야기를 또 준비해 왔는지 함께 불러볼까요? Okay, Janelle 씨 나와주세요. Public transportation in the U.S. is very different compared to Korea. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. But it's even more different in my town. My town only has about 11,000 people, which means we have no bus, no taxi, no subway, no train. There is nothing. I am extremely dependent on my car. I can take one bus into the city, but I would have to drive about 10 minutes to the park and ride anyway, next to the freeway. And then once you get into Milwaukee, of course, you can have all those options, but I still feel as if we're a little bit behind other countries compared to how widespread and efficient and reliable public transportation is. 미국 사람으로서 공감을 하시나요? Yes. So I can completely also relate with the fact that she says she depends on her car. I feel like in most cities, maybe with the exception of maybe 2 or 3, you're really dependent on your car. There's not much modes of public transportation. 네. Whereas in Korea, even in the 시골, in the countryside, you can always get like a bus or taxi or something. 네, 미국이 굉장히 큰 나라이기 때문이기도 하고 뭐 자동차에 굉장히 많이 의존을 하는 문화가 있잖아요. 그래서 뭐 뉴욕이라든지 약간 LA 같은 그런 도시 일부 도시를 제외하고는 대중교통이 그렇게 뭐 정말 발달되어 있다라고 말하기 힘들 수 있어요. 그래서 그런 이야기를 해주는 겁니다. 전엘 씨가 했던 말들을 한 줄 한 줄 하나도 놓치지 않고 다 이해를 같이 해보겠습니다. Okay, so let's take a look at the first sentence. The first thing she said is public transportation in the U.S. is very different compared to Korea. Public transportation in the U.S. is very different compared to Korea. 네, 어려운 단어는 없었지만 재미있는 문장 형태가 나오고 있죠. Public transportation 이쯤 되면 이제 다들 굉장히 익숙하시죠, 이 표현. Yeah. Public transportation 말도 빨리 발음도 빨리 할 수 있게끔 연습을 많이 해두세요. Public transportation. That was too bad. 별로였어요. That was bad. That was bad. Public transportation. Public transportation. 네, 이 정도는 네, 해주셔야. Public transportation. 근데 public transportation in the US, 미국에서의 대중교통은 is very different. 까지는 익숙한 문장 형태인데 보통 이제 여러분 very different가 나오게 되면 뒤에 예상되는 것이 from이잖아요. different from. 그리고 구어체에서 많이 쓰는 게 또 이제 different than. Different than. 여기서는 둘 다 안 나오고 있고 Right. 그냥 compared to Korea. 한국에 비교했을 때 많이 다르다. 똑같은 거죠. Yeah, it's exactly the same. 네. You just choose one. 네, 그래서 여러분이 익숙한 형태로 바꾸자면 public transportation in the US is very different from public transportation in Korea. Yeah, and practice making other sentences too. You can say food in the U.S. is very different compared to Korea, or it's very different from Korea. 그렇죠. Everything. Yeah. 네, 그래서 very different compared to Korea 이 부분을 살리고 방금 전에 메간 선생님이 하신 것처럼 앞에 있는 내용을 바꿔도 괜찮겠습니다. 공부할 때 이렇게 이 문장만 해석하고 넘어가는 것이 아니라 Right. 응용. Right. Make lots of different sentences. Yeah. Apply the new knowledge to Right. other things. Alright. 자, 다음 문장이 좀 듣기가 어려울 수 있어서 저희가 따로 클립을 준비해봤습니다. 2번 들려드릴 테니까 잘 들리는지 한번 파악해보세요. Alright. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. 네. Alright. 지금 메간 선생님과 제가 예상하는 어려운 부분 똑같은 것 같은데 어디죠? Korea's is. 네, 그러면 한번 읽어주세요, 문장을. Okay. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. 자, 이 문장이 이제 딱 지금 문장을 같이 텍스트로 읽어보시면 아, 저거였어? 라는 느낌이 드는 부분이 바로 Korea's is 였어요. Korea's is. 네, 여기서 Korea's 라는 것은 Korea's what? Korea's, transportation. Exactly. Public transportation. 네, 우리가 영어에서 I
my, me, mine 이 형태 있잖아요. 여기서 Koreas는 바로 mine에 해당되는 거죠. Right. my가 아니라 mine. Mine. In this case, it's not the same as my. Right, it's the right, same right. as mine. Right. 그리고 your, your, yours. Yeah. 여기서는 Yours is more efficient. 그렇죠. Mine is more efficient. Exactly. Ours is more efficient. Korea's is more efficient. 네, 이것을 이제 소유 대명사, 소유 대명사라고 하는데 딱 그 형태가 되는 거죠. Korea's public transportation 너무 기니까 뒤에를 빼버리고 Korea's. 그러다 보니까 뒤에 아무 말도 안 나오고 그냥 또 is가 붙은 거예요. Korea's is. Korea's is. 네, 뜻은 한국의 대중교통이 훨씬 더 efficient, 효율적이고 and more highly available. Right. available 한 것은 이용 가능한 건데 highly available 한 것은 언제든지 쉽게 이용할 수 있는 Yeah. 거고 어디서나 이용할 수 있는 거죠. Right. That means you don't have to wait very long, you know, for things either. I mean, you wait like 10 minutes. You can get on any subway usually. 그렇죠. 그리고 Yeah. 뭐 예를 들어서 큰 도시 간에 왔다 갔다 하는 버스들도 5분, 10분 만에 있고요. Yeah. 그래서 그 이야기를 하고 있습니다. 자, 이 부분 그러면 여러분 잘 들리는지 내용 아셨으니까 다시 한번 들어보겠습니다. All right. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. 네, 충분히 이해가 되시죠? 다음 문장으로 가볼까요? But it's even more different in my town. But it's even more different in my town. even more different라는 것은 뭐 훨씬 더 차이가 난다. 차이가 더 난다라는 이야기인데 앞에 이제 차이가 난다는 이야기를 했으니까. Right. So before she was saying compared with the U.S. and now she's saying even just in general in the U.S. my town is even more different. 그렇죠. 그래서 미국에서 in the U.S. In the U.S. on average it's like this. Right. But in my My town town, it's like this. 그렇죠. 그래서 한국과 미국의 대중교통이 이만큼 차이가 나는데 Right. 또 자기 도시로 오면 더 차이가 난다. 그 이유가 그 다음에 나오겠죠? My town only has about 11,000 people, which means we have no bus, no taxi, no subway, no train. My town only has about 11,000 people, which means we have no bus, no taxi, no subway, no train. 네, my town only has 이것도 재밌는 게 사실 뭐 여러분 지금 밑에 한글로 적혀 있는 해석 보이시죠? 이것을 영어로 옮긴다고 생각했을 때 제일 먼저 떠오르는 문장 구조는 There are only 11,000 people 이 형태일 거예요. 그런데 영어로는 이렇게 표현을 하기도 해요. My town has. 다시 한번 정리하자면 뭐 11,000명밖에 없습니다라고 할 때는 우리 머릿속에는 영어 배우는 사람들로서는 Right. There are There only are. 이게 떠오를 텐데 영어식 사고방식은 내 마을이 또는 내가 사는 도시가 가지고 있다. Yeah. 이렇게 표현을 해준다는 거 We 재밌죠? use that a lot. Same thing, like my school has, 400 students. My office has, whatever. My town. My apartment has 2 rooms, 3 Right. rooms. Instead of saying there are 네. dang at my apartment. 네, there are가 틀린 건 아닌데 Right, 그래도 right. 네, 이렇게 양쪽 다 표현할 수 있어야 되겠죠? Right. 그래서 제가 사는 곳은 인구가 11,000명 정도밖에 안 돼서 which means 이것이 무엇을 의미하는가 하면 we have no bus, no taxi, no subway, no train. 버스도 없고 택시도 없고 지하철도 없고 기차도 없다. 그러니까 유지할 만큼의 인구가 안 되는 거죠. Alright, what is the next sentence? All right. There is nothing. There is nothing. There's nothing 하면 진짜 아무것도 없는 거지만 there's nothing in terms of public transportation. Public transportation. It 네. was the same in my area as Really? well. I mean, we had even more people, but even in the city where I lived, Atlanta, there's only one train. It only goes like a few places and a few buses, but they don't come very often. 네. And that's Atlanta, a pretty big city in America. 아틀란타 그렇군요. Yeah. 저는 안 가봐서 모르겠지만 사실은 이제 뭐 인구가 적어서일 수도 있겠지만 모두가 그냥 운전을 하는 문화가 있으니까 더 필요가 없었는지도 몰라요. 자, 그리고 이제 다음 문장 들어볼 텐데 이 문장도 조금 듣기 어려울 수 있어서 Okay. 영상 준비했습니다. 볼까요? I am extremely dependent on my car. I am extremely dependent on my car. 네. 어떤 부분이 어려웠나요? I think
probably extremely dependent. 네, 맞아요. Extremely dependent. 이 부분을 굉장히 extremely fast. Yes. 아주 빠르게 발음해 주셨는데. She said extremely dependent, extremely fast. Exactly. 이 부분이 이제 extremely가 생소하신 경우에는 더 어려우실 수 있을 것 같아요. 한번 읽어주시죠. I am extremely dependent on my car. I am extremely dependent on my car. dependent라는 것은 의지하는이라는 말이죠. Right. depend의 That means you 형용사. need it. If you don't have it, you can't live. Yeah. I depend on my parents, I depend on my car, I depend on my smartphone. I depend on you. Please don't depend on me. I am right now. Okay. I depend on you to speak all the Korean in the show. All right. I'll depend on you to just sit there, be nice to me. Just kidding. Okay. 자, 근데 그래서 I am extremely 여러분, extremely를 extremely만 이렇게만 기억하시면은 딱 들었을 때 extremely 이 부분만 발음이 들릴 수가 extremely. 있어요. 네, Extremely. 주의해 주시고 다시 한번 들어보겠습니다. I am extremely dependent on my car. I am extremely dependent on my car. 네, 이번엔 좀 더 쉽게 들으셨죠? 다음 문장으로 가시죠. All right. So the next one is I can take one bus into the city. I can take one bus into the city. 네, 이 부분은 사실을 잘 들어보시고 이제 이따가 들어보시고 이 억양을 잘 살려주셔야 돼요. I can take one bus 이거랑 I can take one bus Yeah, 이거랑 달라요. it's very different. If you say, "Oh, I can take one bus," that means that maybe there are several buses, and there's a bus that you can take out of those buses. 그쵸. But if you say, "I can take one bus," that means there is only one bus 네네네. available at all. 그래서 숫자 1, 그 다음에 번이라고 쓰고 우리말로도 예를 들어서 1번 버스를 타는 거하고 버스를 한 번 타는 거하고는 다르잖아요. All right. You take one bus냐, you take bus number one이냐 One, yeah. 이 차이가 있는데 여기도 마찬가지로 I can take one bus. 이 말은 into the city 도시로 가기 위해서 또는 도시로 갈 때 탈 수 있는 버스가 딱 한 대 있다는 거죠. 만약에 110번이다 그러면 그 한 대밖에 안 가는 거예요. 다른 버스를 기다려봤자 안 오는 거죠. 그런 내용의 one bus라는 거 꼭 기억해 주시고요. Next sentence, please. But I would have to drive about 10 minutes to the park and ride anyway next to the freeway. 네. But I would have to drive about 10 minutes to the park and ride anyway next to the freeway. 그렇지만 고속도로 옆에 있는 대중교통 환승 주차장까지 10분 정도 운전해서 가야 돼요. 어차피 운전을 해야 된다는 거죠. 대중교통을 이용하려고 하는데 대중교통을 이용할 수 있는 데까지 운전을 해야 돼요. Yeah, 네, it was the same. 파킹라이드에 대해서는 잠시 후에 자세히 공부를 하기로 하고요. 문장 구조만 보면은 I would 가정하는 거죠. Even if I wanted to take public transport, I would 해야 될 텐데라는 그런 의미죠. 그리고 여기 나오는 anyway는 어쨌든 어차피 이런 뜻이 아니고 Yeah. 아니면 아무튼 이런 뜻이 아니고 Right. 어차피 가야 된다는 거죠. 네, 아무튼이 아니고 어차피라는 거 의미 차이가 좀 있습니다. 어차피 운전을 해야 되니까 still dependent on Yeah, our car. on the car. 네. Yeah. So you can't get away from having a car, 네. which is why we let people drive so young. Because we need it. Yeah. 아, 그렇군요. 더 어렸을 때부터 운전을 하게 되는 이유가 있군요. 그만큼 필요하기 때문에 Yeah. 미리 연습도 해야 되고 Yeah, even to school, a lot of us drive to school from like high school. 고등학교 We have 때부터. parking lots. Yeah, we 그렇죠. drive. 그래서 미국에서는 고등학생들도 운전해서 Yeah, 학교에 drive to school. 네, 등교를 한다고 많이 들었습니다. 다음 문장으로 가볼까요? And then once you get into Milwaukee, of course, you can have all those options. And then once you get into Milwaukee, of course, you can have all those options. Have you been to Milwaukee? I have not. There are way too many places to go in America. 그렇죠. 저도 뭐 한국 내에서도 안 가본 곳이 많은데 미국은 워낙 더 크니까 그럴 것 같아요. Yeah. 근데 밀워키는 뭐 때문인지 모르겠는데 많이 들어봤어요. 지명으로. I've heard of this name before many times. I don't know why. I don't know what it's famous for. I don't know. 뭐가 유명한지도 모르면서 That's why 많이 nobody goes there. 굉장히 그냥 친숙한 지명인데 뭐 무엇이 있는지는 모르겠네요. I'll have to look that up. 찾아보겠습니다. 그래서 once you get into Milwaukee, once라는 것은 한 번이 아니고 일단 once, after, After, right. or when Yep. you get into Milwaukee, of course 물론 이게 좀 더 큰 도시인가 봐요. Then
maybe it's bigger than her town. For sure. You can have all those options. 여기서 말하는 all those options는 what kind of options? Probably the public transportation she was mentioning before, you know, trains, buses, you know, taxis. Subway. 그런 것들을 all those options. 그러한 이제 다양한 교통수단들을 물론 밀워키에 가면 탈 수 있습니다라는 말이고요. 다음 문장. But I still feel as if we're a little bit behind other countries. But I still feel as if we're a little bit behind other countries. 그래도 여전히 I still feel 느낍니다. As if라는 것은 마치 뭐뭐인 것처럼 we are a little bit behind other countries. 미국이 다른 나라에 비해서 조금은 a little bit. She didn't say a lot, very much 아니고 a little bit behind other countries. I think it's just a speech habit that we have. We always say, oh, it's just a little bit different or, you know, it's a little bit, you know, nasty. I don't know. 그러면 우리말과 비슷하네요. Yeah. 좀 별로야. 좀, 메간 선생님 좀 늦었네요. Like by 2 hours. 이렇게. 이렇게 좀 사실 조금이 아니잖아요. 그런 것과 비슷한 것 같고 여기서 이제 또 문법적으로 살짝만 이야기하고 싶은 것은 as if가 원래는 더 많이 쓰이는 형태는 so originally when you use as if what follows is actually in the past tense. As if we were. Because it is conditional. Yeah. As if we were in America. I don't know. 예를 들어서 이제 메간 선생님과 제가 친구가 아니에요. 실제로는 친구지만 친구가 아니라고 했을 때 as if we are friends라고 하지는 않고 Right, as if we were friends. We were라고 해서 가정법을 쓰는 거예요. As if we were friends. 마치 친구라도 되는 양. Oh, right. 이런 뜻인데 이제 구어체에서는 지금 전혜연 씨가 해주신 것처럼 이렇게 그냥 현재형으로 I feel like의 뜻으로 Yeah, it's just like. Yeah, so it's like I feel as if 현우 쌤 doesn't really like me. 네, and you would be right about that. 이렇게 말할 수 있겠죠. I feel as if I should leave. 네, 근데 사실 지금 말했던 이 두 문장은 문법을 엄격히 따지면 틀렸다고도 볼 수 있는 문장인데 구어체에서는 자주 볼 수 있습니다. 다음 문장. Compared to how widespread and efficient and reliable public transportation is. Compared to how widespread and efficient and reliable public transportation is. 네, compared to 비교했을 때 뭐뭐에 비하면요 라고 했고요. How widespread, 첫 번째 widespread는 널리 퍼져 있는 and efficient 그리고 이제 효율적이고 and reliable. reliable 하면은 what kind of traits should you have to be reliable? You mean as a person or you mean for the public transportation? For the public transportation. Well, it has to come often 그렇죠. and come on time. And there has to be a way to like know the schedule efficiently, like 맞아요. maybe through an app 네. or the thing I really like about Korea is the bus stops tell you exactly how many minutes the next bus will come. 그렇죠. And if before you get there, you can look at the app and 네. then you can check 네. how long it takes for the bus to come. Exactly. It's awesome. 한국에서는 이제 메간 선생님의 한국 대중교통 예찬론을 듣고 계시는데 물론 정말 편리한 것 같아요. 언제 오는지 정확하게 알 수 있잖아요. So it's very reliable. 네, 그것을 reliable이라고 한 거예요. 물론 믿을 만한지라고 일반적으로 번역을 할 수밖에 없는데 여기서는 이제 규칙적인 거, 그다음에 이제 딱 제 시간에 오는 것까지 다 포함되어 있는 의미입니다. 그래서 일반적으로 다른 나라에서 얼마나 편리한지 따져보자면 미국에서는 조금 뒤쳐져 있는 것 같다. Yeah. 라는 이야기였죠. Alright, so that's the end of the story. We're going to review it, right? Right, we're going to listen to it 2 more times, the first time with English subtitles and the second time without. And those parts that were particularly hard to listen to, make sure you listen especially carefully on those parts. So let's call her again. 전혜연 씨 다시 나와주세요. Public transportation in the U.S. is very different compared to Korea. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. But it's even more different in my town. My town only has about 11,000 people, which means we have no bus, no taxi, no subway, no train. There is nothing. I am extremely dependent on my car. I can take one bus into the city, but I would have to drive about 10 minutes to the park and ride anyway, next to the freeway. And then once you get into Milwaukee, of course, you can have all those options, but I still feel as if we're a little bit behind other countries compared to how widespread and efficient and reliable public transportation is.
Public transportation in the US is very different compared to Korea. I feel as if Korea's is more efficient and more highly available. But it's even more different in my town. My town only has about 11,000 people, which means we have no bus, no taxi, no subway, no train. There is nothing. I am extremely dependent on my car. I can take one bus into the city, but I would have to drive about 10 minutes to the park and ride anyway, next to the freeway. And then once you get into Milwaukee, of course, you can have all those options, but I still feel as if we're a little bit behind other countries compared to how widespread and efficient and reliable public transportation is. 네, 전엘 씨의 이야기 충분히 이해가 되셨죠? 이번에는 재미있는 표현 배우러 가보겠습니다. Let's go. Okay, it's time for Street Smart.